создал переводчик детского плача с помощью Google AI. Ал қарсылыңыздар. Hello everyone. First of all, good afternoon to all, and which I have developed for my own baby. Сегодня я вам расскажу о том, как я использовал язык искусственного интеллекта для того, чтобы переводить детский плач. Мое приложение, которое я использовал и разработал для того, чтобы для своего собственного ребенка. So we will play a video. The video was made by Google, and it is one of the highly watched YouTube video in official Google channel. It was recognized by the AI team of Google in USA. В первую очередь мы посмотрим с вами видео, которое было создано при помощи Google. И это видео было выпущено на официальном канале по теме искусственного интеллекта. So Google team from US, they came to my home in India, and they have made this video, and this was showcased as one of the best use case of AI technology. Команда Google пришли ко мне домой в Индии для того, чтобы снять это видео про искусственный интеллект. Let's play the video. Давайте начнем видео. Hello, hi, welcome. What's happening? I am building something very cool with Vertex AI, and I would like to show you what I am building. Please come and see. Hi, I'm Senthilkumar. This is my AI idea. Last year I had a baby girl. I typically take care of my baby during the night time. So my role is like, showing the baby, make sure that it's sleeping. Sometimes the baby used to cry mid of the night. I really don't know why the baby is crying. She is always crying, my baby. It's not only for hunger, so maybe she might feel some discomfort. Sometimes what happened is like they start vomiting, and as a new parent, we were like getting panicked. Called the hospital, and 3 a.m. in the morning we rushed to the hospital. And sometimes doctors say, hey, it's burping, you forget to do burp. My idea is like, is there any way my baby can tell, hi dad, like, no, this is why I'm crying, please take an action. Is there any way is technology to solve this? Is there any way I can convert the baby crying into the language model, like, I can understand as a new parent, not only me. I immediately went to Gemini and asking it, like, is there any pattern for baby crying? Actually, I searched in Google and all how to differentiate the baby crying sounds. When I searched it, I come to know that all the baby in the world cry for 5 patterns. It follows certain frequency, certain rhythm, and certain amplitude the baby cries. Okay, when it's bite or hunger, baby cries aggressively. If it is more on like burping or thing, the baby pattern is different. And the next onwards, whenever my baby cries, I start recording it. So I thought, why you are recording? No. I'm developing a program to find out why the baby is crying. Instead of recording her voice, you should console her. You should calm her down. That is what I said. The goal is build a very simple prototyping app using Flutter. The goal of the app is just to record the audio sample. Then use Gemini models to identify this is a crying sample or not. Once that is found, like then my idea is to find pattern to that. So I basically convert the audio sample into the visual spectrum because I'm planning to use deep neural network.
deep neural network is all about image. So any pattern you give it as an image form, yeah, that is how it's trained. Yeah, this is for hunger. Now I am asking the Gemini through a text studio. Now yeah, it's baby crying for hunger. Like here's how it helps. I'm even thinking that the first thing the baby do is like cry when it born. So they can even record it and tell what the baby is trying to communicate. So once you have so many samples, you can even train it. What is the first message the baby communicated to the world? What my goal is, the baby born anywhere, for a rich, poor, does not matter. First 1,000 days the baby should get the premium care. Google Studio, AI, Text Studio allow everyone learn AI faster and solve the community problem, local problem themselves. So this might be a very good development learning cycle for now. So basically, like now, this product I built for my baby. Now in India, every labor ward, whenever the baby born, they use my technology to record the first cry. Итак, мы уже посмотрели видео. Я хочу вам рассказать о том, что мою разработку сейчас повсеместно используют семьи в Индии для того, чтобы определить детский плач, из-за чего ребенок плачет. In a small hospital, there is no expert doctor. Okay, what happens when a baby born? The doctor deliver the baby, and they see baby is okay. They give it to the parent. Например, в больнице доктора, что они делают, когда рождается ребенок? Они берут ребенка в руки, ребенок рожден, ребенок здоровый, и они отдают его родителям. After 2 weeks, when the baby is in the home, suddenly he has a breathing problem, it will die. And no one knows the reason why the baby is died. Like it was healthy, but suddenly after 2 weeks, the baby is died. Ну, например, через 2 недели, когда ребенок уже оказывается дома, и, например, у него возникают проблемы с дыханием, то ребенок может умереть. Никто не поймет, что случилось, что не так с ребенком. Просто ребенка не станет. In a big hospital, in the labor ward, when the baby is delivered, there is one expert pediatrician doctor who listens the baby cry and understand. Look at the baby, all facial feature. If the baby has big head or the baby has a yellow color, then he immediately put the baby into the incubator. So they keep the baby in an incubator for 2 days to save the baby. Например, в больнице, когда ребенок рождается, эксперты, которых мы называем врачи-педиатры, анализируют состояние ребенка, и по каким-то визуальным признакам они определяют, что с ребенком не так. Например, если у ребенка желтеет лицо, то они мгновенно помещают его в инкубатор. But in small hospital, we don't have the expert. What I have done, I built this application. I give this app to the nurses. When the baby delivered, they use the app, take a video of the baby. In the video, I will record the cry and all the facial feature of the baby. Но в маленьких больницах не всегда есть подобные эксперты-педиатры. Поэтому что я сделал? Я разработал собственное приложение и пришел в больницу и показал это приложение медсестрам. Что они могут сделать? Они могут записать на видео ребенка, и на данном видео будет видно как раз все признаки, которые изображены на лице ребенка. Также на видео запишется его плач, и приложение уже будет идентифицировать проблему дальше. This is the cry pattern. This is for hunger. Например, вот этот плач, который я вам сейчас включил, это голод. This is for sleep. The baby want to go for a sleep. Baby is tired. Это показатель того, что ребенок хочет спать.
So this is, you see the audio is high because something struck on the babies after having a milk, something the mother has not done the tap backside. So it is disturbing in the chest. So they shouted very high. Plus, please help me. That's an audio. По этому крику вы можете слышать, что ребенок плачет немного выше. Это обозначает, что что-то застряло у него в груди, что-то застряло в горле. Поэтому матери необходимо постучать, потому что ребенок подавился, из-за этого он плачет и кричит громче. So this is discomfort. Baby is very discomfort, so it's annoyed, so the sound is in a different pattern. Like now, it's telling the parent, please, I'm not comfortable, remove the diapers. So that's the communication. Этот плач является признаком дискомфорта. Ребенок испытывает какой-то дискомфорт и плачет, поэтому это сигнал родителям: замените подгузник. So next I'm showing pain in the stomach for the baby, and you can predict how the sound will be. Anyone can predict. Ну, например, если у ребенка болит живот, то я думаю, многие могут предсказать, какой будет звук. It has a pain in the stomach. How the baby's sound looks. You can see if you are painful, like how your sound. It's aggressive or it's like slow. Or like anyone can predict. Может ли кто-нибудь предсказать, какой будет плач у ребенка, какого характера будет крик, если у ребенка болит живот? Будет ли это какой-то агрессивный крик или наоборот будет тихий низкий звук? Anyone can predict it? Может ли кто-нибудь предсказать? Больше низкий, наверное. More low cry. Yes, perfect. See, you will see. Отлично. You are better than AI. Predicted very well. Thank you so much. Вы предсказали так же, как искусственный интеллект. Большое вам спасибо. Okay. So what I have done, I'm predicting all this layer of cry using artificial intelligence. So in the labor ward, when the nurse take a video, I use a AI model. The model analyze the cry and find if a baby have any breathing issue. Baby could not able to breathe properly. И вот что я сделал, я провел это исследование о том, как идентифицировать проблему, из-за которой плачет ребенок, с использованием искусственного интеллекта. Я анализировал каждое состояние, например, когда у ребенка есть проблемы с дыханием. Then I see a video sample to see baby has big head or baby has a small head, baby has yellow jaundice. Jaundice is a yellowish face. I can recognize from the AI model. Также я записывала и просматривала разные видео, где были какие-то признаки на лицо, например, у ребенка было большое лицо или наоборот уменьшенное, из-за чего я дальше загружала эти видео в искусственный интеллект. So this person wants you to listen the baby cry, his baby cry, so you can analyze it. Yeah. What is the problem? Yeah, I can. 1 second. Internet's there. I'll record it. Discomfort cry. The baby is kind of a discomfort. Ребенок ощущает дискомфорт. Это плач дискомфорта. Really? It worked. It's fine. It worked. Это нормально? Сработало? Yes. It worked? Yeah, good. So this is how the model works, like it can predict. And another good part is you can store this cry throughout the cry. Like, when the baby is 5-year-old, you can see all the cry of the baby. The mother can see and the baby can also see, oh, this is how I cry. So that also possible with this technology. Вы также можете сохранять все виды плача, которые были у ребенка на протяжении всей жизни, которые вы записывали, они хранятся в этой модели. So this is the cry recorded. It's taking some time.
But so you can record all the cry, and later also you can view how our baby is like now. Even when you go to the doctor will get complete cry pattern and find if baby have any health issue, baby's problem, any health problem, so doctor can identify earlier. Также все ваши сохранения, они могут вы можете к ним вернуться, например, когда вы придете на прием к врачу, можете дать доктору послушать все виды плача вашего ребенка. So this technology I'm deploying in small hospital where the nurse use my app, the baby born, take a video. Once it's recorded, this analyzed by the AI. If the baby have any health issue, the data can be shared to the big hospital saying this baby has a health issue, please send ambulance, pick the baby and put it on the incubator. This is how we are able to save more babies in India. Данное приложение используется в маленьких больницах. Медсестры имеют возможность записать на видео новорожденных для того, чтобы идентифицировать какие-либо проблемы со здоровьем, которые у них есть. И дальше, проанализировав проблему, они могут обнаружить некоторые заболевания, которые есть у ребенка. И после этого дети могут быть отправлены в крупные больницы для того, чтобы отправиться в инкубатор и предотвратить какие-то проблемы с их здоровьем. Таким образом, в Индии мы можем спасать больше новорожденных детей. So this is the product I built. And I want to show something also. Now I am developing a new product. This is already developed. You see here. Сейчас я вам покажу кое-что новенькое. Это то, что я разрабатываю для моего нового проекта. Посмотрите на это. So this is a sensor. I give it to the pregnant woman. They can wear it in the wrist. It like Apple Watch or Samsung Watch, but it does not look like a watch. Итак, это сенсор. Я могу дать его беременной женщине, и работает он примерно по принципу Apple Watch или любых других сенсорных часов и отслеживает состояние беременной женщины. So the mother can wear it like this. Его можно носить вот так. I have weared already one, so here it is. Вот он здесь. I will get the woman blood pressure. Он измерит кровяное давление женщины. Heart rate, также сердцебиение, body temperature, температуру тела, stress level, уровень стресса, sleep pattern, паттерны сна, and activity level, уровень активности движения. Yeah, and then blood saturation, how much blood in the. И также сатурацию. Collect all the data, Собирать все данные send this to the AI, и отправить их искусственному интеллекту. and find if this woman has any complication. И также поможет обнаружить, есть ли какие-то осложнения у этой женщины. Yeah, I give this to my wife when she was pregnant. Я дал это приспособление своей жене, когда она была беременной. I built an app. Я зашел в приложение. Whenever my wife is very stressful, Когда моя жена испытывает стресс, in the app I will get a notification saying my baby. If the app is like my baby, it's talking to the father. You see this my photo. Okay, it tell, hi dad, mom is very stressful. Please go and talk to mom. Тогда на своем смартфоне я получу уведомление, как будто бы от своего ребенка, которое скажет мне: «Привет, папа, мама в очень сильном состоянии стресса, иди к ней». And mom is not sleeping well for 3 days. So please buy better pillow. Like that it will tell. Или, например, папа, мама очень плохо спит последние 3 дня. Подумай над этим и купи подушку получше. Примерно так. Yeah. And for my wife, the same app I gave when she was pregnant. И моей жене я загрузил такое же приложение, когда она была беременна. It will show, hi mom, you need to take a healthy food. So when you have a healthy food, when I be delivered, I will look like this. If you are not taking healthy food, I will look like this. So it will motivate my wife to have a healthy food. И тогда моя жена будет получать подобные уведомления, например: «Привет, мам, кушай более полезную пищу». И там появляется картинка, какой будет ребенок, если она будет питаться правильно. А если она будет питаться плохо, то тогда я буду вот таким. So initially, when I developed this project, I developed like a watch, this type of watch.
Вначале, когда я разрабатывал этот проект, вообще разработал примерно вот такие часы. I give it to lot of women in a small villages. I go give it to them to monitor that. Я поехал в небольшую деревню и раздал эти часы многим женщинам. When I monitor, I get every day 50,000 steps. I was wondering why this pregnant woman is doing so much of work. И каждый раз я получала уведомления каждый день о том, что женщина проходит 50 тысяч шагов. И я размышлял, как это вообще возможно, что беременные женщины делают так много шагов. I go to the home and I asked her, you don't do a lot of work, take rest. But she told me that the device husband took. Husband having the watch, the husband is traveling a lot, so the data is a husband data, not the pregnant woman data. Тогда женщины мне сказали, я приехала к ним и спросила у них, как так, вы ходите так много? Она мне говорит, что они сняли часы, и эти часы забрал ее муж, и он путешествует, ходит, гуляет, и поэтому часы записывают такое большое количество шагов. So, and I asked her, what is the one your husband don't wear, like don't take it from you? She told it's a watch, so my husband say, oh, you need a watch, give the watch to me, I'm going outside. So he take the watch. И тогда я спросила, почему вы отдаете их своему мужу, почему ваш муж забрал у вас этот девайс? И она мне сказала, ну это часы, поэтому мужчина в основном носит часы, он забрал их себе. Зачем, говорит, тебе нужны часы? Я буду их носить. So then I asked her idea. Can you tell me idea where your husband don't want to take it from you? И тогда я спросила, а что должно быть такое, чтобы ваш муж не захотел это забрать у вас? See, give me like, if it is like this, my husband don't want to take, it's a jig, they don't want to wear this. They want it like more on watch form factor. So that is the idea she gave. So I redesigned the product like this, and sensors are inside, and anyone want to wear all the day. И тогда она мне сказала, что если это будет что-то подобное этому, какая-то побрякушка, то тогда
отличить этот звук, это плач ребенка или нет. If example, while recording, like I have recorded it, if I'm talking during the recording time, I will show notification, please don't talk. I'm recording the baby crying. So I filter the noise, all the noises, only take the baby crying. Таким образом, например, если я буду записывать некоторые звуки, и, например, на плаче ребенка будут фоновые звуки, голос, то приложение мне отправит уведомление о том, чтобы мы перестали разговаривать, потому что ему нужно записать плач ребенка. And the cry, that's the audio sample, I convert that into the image. So after the audio is identified as a cry, I convert that cry pattern into the image. После того, как это аудио идентифицируется как плач ребенка, она конвертируется в изображение. And give this image to AI model, my own AI model. AI is very good on image recognition. So После этого я отправляю это изображение в модель искусственного интеллекта, которая с легкостью опознает изображение. So it can check the image like a cat, dog, okay, elephant. So same like it can say hunger. This is the image for hunger. This is the image for sleep. This is the image for discomfort. So it can compare the match and give me the result. Таким образом, раз уж эта модель хороша в опознавании изображения, она может различать разные виды изображений, например, это кошка или это собака. Таким же образом она анализирует схему звука, например, это дискомфорт или это голод. I'm using something called Vertex AI from Google to train this AI model and deploy it in the Google Cloud. Я использовал эту модель для того, чтобы разрабатывать дальше модель Google и отправить ее в Google. Yeah. So once the cry identified, I will send this data to Gemini to get recommendation what I can do for this type of cry. После того, как мы уже идентифицировали тип плача, он отправляется в искусственный интеллект под названием Gemini для того, чтобы идентифицировать уже проблему. So their response I will again convert into audio. So the parent can select, I have a female baby, I have a male baby. So I'll change the baby audio and give back the response. Mom, I'm hungry. Mom, I want to go for a sleep. So all this pattern, I will give a response to the app. Далее уже этот ответ конвертируется, опять же таки, в аудио, для того, чтобы родители уже получали аудиоответ. Например, если это ребенок девочка, то ответ будет женским голосом. Если ребенок мальчик, то, опять же, ответ будет голосом мальчика, например, «Мам, я хочу кушать». So this is how the whole process works, and finally I can recognize the crying pattern and inform the parent why it is crying. Yeah. И вот таким образом происходит этот процесс опознавания паттернов плача ребенка. Спасибо. Всем спасибо. Yeah. And you have any technical question, please ask me. I can answer the question. And thanks for this opportunity. Hello, my name is Islam Kulenov. Does it ever happen that the crying pattern goes beyond the regular pattern? Perhaps it has characteristics of several at once. Okay, this is a good question. Universally, across the world, okay, all the baby follow the standard 5 pattern of crying. All the baby, everywhere in the world. Okay, there are new pattern. Okay, if it is a new pattern, we tell them. Вообще в мире, во всем мире, да, вне зависимости про какую страну мы говорим, существует примерно 5 паттернов плача детей. И редко когда появляется новый. Но если мы вдруг узнаем новый, то мы загружаем его в наше приложение. Okay, thanks. Yeah, example, this is a new pattern. Okay, what is this new pattern? This is from my own baby. It used to cry, not for any problem, but for a parent to see her. Например, вот этот пример из моей личной жизни, это запись плача моего личного ребенка. И мы его записали и не узнали никакого паттерна в нем, а оказалось, что это плач, просто отсутствие внимания от родителя. So this is called attention cry. Please look at me. I need that product. I need that cake. I need this chocolate. So that type of cry is an attention cry. So we built a new model for that also. И таким образом мы разработали новый вид плача, который называется плач внимания, когда ребенок требует внимания к себе. Any question? Еще вопросы? Yeah. Hello, my name is Vladislav. I
you said that you train your own model, and how you got the data set. You build it by your own, or maybe you have some open source. Okay, yeah. So this is a science paper, research paper, that if the cry has this pattern, then it belongs to that. So you only matching the pattern. Okay, there's a research already well-defined medical research. So I'm looking into the pattern. In advantage for me in India is I collected 100,000 babies cry. I work with the government. So every hospital over the baby born, I'll go record. I'll give this app to all the nurses in the hospital and record, label that answer. I got 100,000 baby sample to train the AI model. Okay, thank you. Yeah, and you can also like build this type of model for your own country. Like it's open source, you can build. Вообще уже существующие медицинские исследования, которые я уже читала, на основании их я создала свою разработку. Но вообще я работала совместно с правительством, поэтому у меня был доступ попасть в больницу и записывать сотни детских плачей для того, чтобы дальше использовать их в своем исследовании. Thank you so much. You liked this idea, I hope, and thanks for this opportunity. Yeah. Спасибо большое, надеюсь, вам всем понравилась эта идея, и также спасибо большое за эту прекрасную возможность. And I'm happy to mentor, help you. I want more engineers from Colorado who can get featured by Google. Okay, I'm happy to support you, my help. Okay, online, I'm ready. I'm available to support and help. Yes, the language is a problem, but we can manage it. It's a technology you can easily learn. And myself, before starting this company, I worked in Samsung. I developed this Samsung watch in 2012. So I have the knowledge to build this wearable. So my industry experience helped me to build this wearable. Yeah. Thank you. Также, что я бы хотела сказать, это то, что я очень буду рад сотрудничать с вами. Если у вас есть какие-то идеи, то также буду рад с вами созвониться. Да, я, конечно, понимаю, что у нас есть языковой барьер, но я думаю, в мире современных технологий это не проблема, и мы сможем его преодолеть, поэтому я всегда рад ответить на ваши вопросы. Спасибо. Давайте поаплодируем нашему гостю. Очень интересная была. Надеюсь, всем понравилось. Следующий спикер. Мишустин Влад Сергеевич, сеньор софтвер инженер на тему «Как создать